We're starting right away. Thank you very much for your patience, Coach Nasreddine Nabi. And then we'll be translated by Coach Assistant Cedric Carter. We're going to go straight to about 10 minutes of a press conference. Coach, thank you for joining us. Please give us indication of what happened during the 90 minutes and the 4 minutes that was added. Coach Katz, if you can. Je pense que d'abord il faut féliciter l'adversaire pour sa victoire. Quant à nous, nous avons été complètement hors sujet sur tout le plan. Ça arrive dans le football, c'est arrivé à des grands clubs. Je tiens absolument à présenter mes excuses auprès de nos fans. Je pense qu'on nous a tous déçus. Ça doit être dur pour eux, mais il faut qu'ils relèvent la tête. On savait qu'on n'est pas encore au top. Il faut qu'ils relèvent la tête et garder le moral pour la suite, parce que nous continuons à travailler très sérieusement, durement, pour que ce genre d'accident ne pourrait pas arriver à l'avenir. First of all, it's to congratulate our opponent. We believe that they deserve the win. Secondly, I would like to apologize to our fans, because today we were not good in any way, defensively, in both boxes. On n'était pas un sujet, donc un jour sans, un accident, un jour sans, ne rentre pas dans le détail. It was a day without in both ways. For that, we apologize to our fans that are down tonight after the result, but we can promise them that we are going to work harder to make the team better, to improve the team. We knew that the team was not as ready as people would think, but today was an accident that we believe that it will not happen again in the future. Thank you very much. Right away to the questions, colleagues. As you all know, with translation, straight to the questions so that we're able to answer and get more questions quickly. Let's go, KB. Bonjour, Monsieur. Jesus Karamo Pasha. Coach, can you just maybe, playing for this club is a privilege. Why didn't your players show up, as you correctly said? What happened? Why didn't they show that hunger for playing for this club? Is it just the quality of the position? What exactly went wrong here tonight? Sincèrement, je suis, même si je suis quelque part d'accord avec lui, je disais avant que nous avons été tous à côté de la plaque. Les joueurs étaient très énervés au début, ils ont fait beaucoup de ratages, beaucoup de déchets techniques. Face à une équipe pareille, tu le payes cash. Je ne veux pas attaquer mes joueurs, je vais assumer cette défaite personnellement. Tout ce qui ne va pas à l'intérieur, je vais m'en occuper. S'il y a des critiques, allez-y. Vous, les fans, sont les bienvenus, parce qu'il faut respecter les fans. Mais je ne veux pas critiquer mes joueurs ici. Ça sera tout ce qui est progrès, tout ce qui va être dit et travaillé, ça sera uniquement dans le vestiaire. Mais moi, c'est à moi qu'il faut poser et remettre des critiques. Même si je partage ça. Somehow, I share your assessment that the players were not good enough today, but the responsibility is mine as a coach. I
gonna take full responsibility for today's game, because I don't want to criticize my players in front of media, but I will do it inside. Everyone will take his responsibility, and but I believe that it's true that they were far from their best performance, because even at the beginning of the game, a lot of nervous, a lot of missed passes, a lot of ball lost, and so on. Coach, hard luck on the loss. Kamokelo from Soccer. I just wanted to ask you, this whole season, the way the season's began, the way you've scored your goals, a lot of it has been playing through the lines. Do you think maybe today you could have approached the game in a different way instead of insisting on playing through the lines and playing through the back? Seeing as Sundowns, they press so high, they were pressing so high today. Depuis le début de saison, tu as une manière de jouer, de construire tes attaques par l'arrière. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui tu aurais dû avoir notre approche, vu que Sundowns était très agressif dans le pressing et que vous n'avez pas beaucoup de ressources? C'est un peu simpliste de dire qu'on doit changer, parce que le problème était ailleurs. Le problème, il était que on n'était pas, on était trop nerveux. Le fait qu'on était nerveux nous a coûté de mauvaises décisions et des déchets techniques. Quand face à une équipe qui fait autant de déchets techniques, c'est normal que tu vas le payer cash. C'est pas l'idée de jeu, on va pas changer de jeu. Vous voulez quoi? On joue des gars, je suis pas venu pour cela. Mais je suis d'accord qu'il y a eu trop de déchets techniques, et parce qu'on est en développement, on doit corriger, on doit progresser face à une adversité de ce calibre-là, le jeu. On doit être encore meilleur, plus concentré, moins de déchets techniques. Mais je ne vais pas changer mon style de jeu parce que je joue contre Sundowns. Plutôt, je dois améliorer mon équipe à l'avenir. C'est pour ça que je vous dis, on continue à travailler sérieusement pour s'améliorer sur tout le plan, et que l'équipe n'est pas encore prête. You know, it will be very simple if you had to change your way of playing or your game plan every day. It's true that we played against a quality team, which they were pressing high, and we knew that was gonna happen. But what do we need? Do we need to play long balls to Vilakazi and the other players? No. Instead, we want to improve our quality of play. We were a little bit nervous. We need to improve our decision making. We need to improve our technique. We need to improve our confidence with the teammates, because sometimes you get the ball and your teammates is reluctant to ask the ball. For example, in build-up, you have the solution, free solution, Sundowns pressing, but you have simple solution, is bad making decision. Don't take the good decision. Et cela fait partie de l'apprentissage. Oui, en général. In how we want to play, there is a lot of situations, and we believe that today we made sometimes, most of the time, we made bad decisions, because we were aware that, for example, the wide players were wide open. They didn't get that kind of pressing, but most of the time we wanted to play it through. We wanted to play it through the midfielder, which was very difficult, and this is part of the learning curve that we believe it's going to improve our team. Now we have to go back to training pitch, to drawing board, and improve ourselves.
Coach, Potato Mokali from Opala Radio. Coach, you've got a lot of youngsters in your team, and they've worked for you building up in the season, and there's been renewed hope of how you've been playing. But do you think that today that your team showed that you are still very far away from where Mamelodi Sundowns is, perhaps? And do you feel that did you also maybe put too much pressure on the younger players in such a high-profile game with a lot of international experienced players in the other team? Est-ce qu'aujourd'hui tu crois que tu as remarqué que la différence de niveau avec les jeunes joueurs et les joueurs de Sundowns qui sont pour la plupart des internationaux, et aussi est-ce que tu penses que cette façon de jouer met encore plus de la pression sur Nous sommes tous d'accord que Sundowns est une grande équipe avec une très très grande expérience sur l'échelle nationale et sur l'échelle africaine. Ça, il n'y a personne en Afrique qui peut discuter là-dessus. We can all agree that Sundowns is a very good team that has a big experience locally and as well on the African continent. Notre cas est différent. C'est vrai qu'on a de nouveaux joueurs. Ce genre de match, ce genre de revers, il va faire grandir encore le jeune joueur, le faire encore apprendre, prendre de l'expérience dans ce genre de match. Et c'est ça une des bases de process. Je ne vais pas changer le jeu ou faire le peureux parce que je joue avec Sundowns. Comme ça, je vais casser la personnalité de ces jeunes joueurs. Ces jeunes joueurs doivent apprendre à jouer leur jeu, mettre en évidence leur qualité face à une grosse adversité. Et ce n'est que comme ça qu'ils vont avancer, qu'ils vont progresser et à l'avenir proche, ils vont atteindre cette valeur, ils vont apprendre beaucoup plus d'expérience et savoir gérer ce genre de confrontation. Mais il faudrait qu'il ait de l'aide de joueurs plus expérimentés. Et c'est sur ça aussi qu'on doit beaucoup travailler. It's true that Sundowns is a very good team, but we believe that with a lot of experience, but we believe that our players can learn if they play. Sometimes they make mistakes, but it doesn't make sense when you play with such a big club and in such a big atmosphere, then to be scared and to try to play a game that is not yours. It's with this kind of games, this kind of performance that the young players are gonna learn and are gonna improve, because we chose the way of play depending of the players that we have, because there they can show their technical abilities. They are young, they are skillful, and all of that. But as well, another thing is those young players, they need experienced players to help them to grow, and it's as well an area that we need to work on in the future. Hold on, Mickey. Let's go that side first for a first fresh voice. Jabulangiti from News 24. My question is also on the young players, coach. How do you manage them in that a number of them are very creative and confident on the ball, but also can be elaborate and lose cheaply, like was the case with Samgelo in terms of the first goal? So how do you find balance in making them more disciplined, but also allowing them to be confident? And who gives that leadership on the pitch to them to allow that they not everything rests on their shoulders? Comment est-ce que tu manages ces jeunes joueurs pour qu'ils soient efficaces? Parce que par exemple, on a vu Zoani qui a pu faire passe un peu mais aussi quel est les leaders qui doivent aussi aider ces joueurs sur le terrain. Ouais. Je ne voudrais pas
discuter d'un joueur, parce que nous avons tous été à côté de la plaque. Je ne vais pas parler de Zouani. Si vous avez bien observé dans le match et vous allez encore revoir, il n'y a aucun joueur qui sort du lot. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que Zouani l'a fait. Il y a eu d'autres joueurs qui s'étaient plus expérimentés et 10 fois plus graves que Zouani. Non. Il faut corriger le joueur, il faut responsabiliser le joueur. Il faudrait aussi responsabiliser encore le joueur professionnel et le joueur d'expérience. Et rappeler la grandeur de ce club, l'histoire de ce club et l'honneur de faire partir de ce club. Il doit y avoir aucun joueur ici, aucun homme, quelles que soient ses qualités, qui est au-dessus du club. Là, il faut faire... Là, il faut tirer les oreilles, mais pas attaquer Zouani. Le jeune, pour avancer, ils vont faire des erreurs. Il n'y a pas que Zouani, le jeune, il a fait beaucoup de jeunes. Et c'est comme ça, la semaine passée, Zouani, aujourd'hui, Zouani. Non. Faut tirer l'oreille des joueurs expérimentés et ceux qui sont censés apporter de leur vécu, leur expérience. Et il faut respecter beaucoup plus ce club. Beaucoup plus, j'attends d'eux. Beaucoup plus respecter Kaizer Chiefs. Là, on ne pardonne pas. Mais Zouani, il va. Ciao. No, it's true that some of the youngsters didn't show what they wanted. You spoke about Zouani, but we believe that it's a learning, it's a curve, it's a learning curve for those youngsters. But especially what we need to do in this kind of games, to deal with this kind of big games, it's the experienced players. They need to take responsibility. That's where we believe that today there is something that didn't hold off, because all those young players, they are looking to up to those who are more experienced, more to have played those kind of games 100 times. They're looking up to them. They need to understand how this club is big, how the history of this club is big. That nobody skillful as he is or he might be, is not going to be above this club. That's what they need to understand and take responsibility in difficult moments like this. Because Zouani is a young player, and he still have all his years ahead of him. He's gonna improve. He's gonna improve, and as well, Zouani was not the worst player on the field. No, there was others and more experienced than him. That's why we need to encourage our players. Those experienced, they need to take responsibility. And popular and fair decision. Good night, ladies and gentlemen. Thank you, coaches. Thank you very much.